Chaitanya Nityananda Shri
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Paramahansa Parivrajacharya Ashtatara Sata Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. His founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavinda Ki Jai. Nam Acharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Shri Guru Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyam Kund Radha Kund Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Mayapurdam Ki Jai. Ganga Maye Yamuna Maye Ki Jai. Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai. Harinam Sankirtan Ki Jai. All glories assembled devotees. All glories assembled devotees. All glories assembled devotees. All glories Shri Guru Shri Gauranga. All glories Srila Prabhupada. Namo Sampradaya. Namaste Narasimha. Namaste Narasimhaya. Prahlada Hlada Daite. Prahlada Hlada Daite. Hiranyakashipo Rakshata. Hiranyakashipo Rakshata. Shivatanka Nakavaye. Ito Nrisimha Parato Nrisimho. Ito Nrisimha Parato Nrisimho. Yato Yamitato Nrisimha. Yato Yamitato Nrisimha. Akir Nrisimho Hridaye Nrisimho. Akir Nrisimho Hridaye Nrisimho. Nrisimhamadim Shatanam Prapati. Nrisimhamadim Sharanam Prapati. Tavakara Kamalavane Natam Ahutashinga. Dalita Kiranyakashipu Tanubrinda.
Святейший Бхакти Видна Винаш Нарисимха Махарадж ки! Шрила Прабхупад ки! Gaur Bhaktivinoda ki! Yasomati Nandana Brajabaranakara Ukularanjana Kana Yasomati Nandana Yasomati Nandana Brajabaranakara Gokularanjana Pana Yasomati Nandana Raja Jana Rajana Gokularanjana Gopi Paranadana Madhana Manohara Gopi Gopi Paranadana Madhana Manohara Kalyadamana Vidhana Kalyadamana Vidhana Amala Harinam Amala Vilasa Amala Harinam Amala Vilasa Vidina Purandara Nabina Nagarapara
Purandara Navina Nagarapara Vamsi Vadana Subhasa Vamsi Vadana Subhasa Janapana Surakula Nashana Raja Janapana Surakula Nashana Nanda Kumadara Kohala Nanda Kodanara Kohala Govinda Madhava Navanita Taskara Govinda Madhava Navanita Taskara Sundarananda Gopala Sundarananda Gopala Yamuna Tatachara Gopi Vasanahara Yamuna Tatachara Gopi Vasanahara Rasa Rasika Kripa Moya Rasa Rasika Kripa Moya Shri Radha Ballabha Vrindavana Natabara Shri Radha Ballabha Vrindavana Natabara Bhakti Vinodashraya Bhakti Vinodashraya Amala Harina Mamya Vilasa Amala Harinam Amya Vilasa Govinda Madhava Navanita Taskara Govinda Madhava Navanita Taskara Shri Radha Ballabha Vrindavana Natabara Shri Radha Ballabha Vrindavana Natabara Bhakti Vinodashraya Bhakti Vinodashraya
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Gopi Jana Vallabha Giripardhari Gopi Jana Vallabha Giripardhari Gopi Jana Vallabha Giripardhari Gopi Jana Vallabha Yashodanandana Prajajanaranjana Yashodanandana Prajajanaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giripardhari Gopi Jana Vallabha Gopi Jana Vallabha Giripardhari Gopi Jana Vallabha Giripardhari Yashodanandana Prajajanaranjana Yashodanandana Yashodanandana Prajajanaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaur, Hari Bo, Nitai Gaur, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaur, Hari Bo. Gaur Premanande. Hari Hari Bo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So nice to be back in Habarashki again after some years. I'm sorry I could not come because of the lockdown and COVID. Здорово снова посетить Хабаровск. Прошу прощения за долгое отсутствие. Это было из-за ковида, из-за локдауна. I spent the lockdown in Mayapur. I was fortunate that when the COVID virus came up at that time I was in Mayapur, so I was there for a few years. Но я был удачлив, свой локдаун я провел в Майяпуре, как раз когда началось это все. Я вот несколько лет провел в Майяпуре. Of course, I also got COVID. Тоже им переболел. Nanda Kumar also got it here. I got it there. Нанда Кумар здесь болел, я там. How many of you got COVID? Кто еще болел ковидом? Quite a few, yeah. Да, некоторые есть. Yeah. So, something in the history to be remembered. Да, такая история вот запоминающаяся. Not very pleasant memories, of course. But Конечно. what was pleasant was we had an opportunity to do a lot more hearing and chanting and less traveling. Конечно, не очень приятно об этом вспоминать, но тем не менее есть и позитивная сторона. Мы больше могли все погрузиться в воспевание, в слушание и меньше путешествовать. Then we took more advantage of the internet to give classes, to do more preaching online. Все вот начали больше использовать интернет, чтобы давать лекции онлайн. And those are still going on. Of course, we're still doing a lot of classes online. И это по-прежнему продолжается. Много лекций проходит в интернете сейчас. And so we feel it's better to be physically present than just to be on the internet with people. Хотя, конечно же, мы чувствуем, что гораздо приятнее вживую общаться, вот давать лекции, чем по интернету. It's nice to be able to see you physically than just to see your picture on the computer. Лучше вас вот так вживую, воочию видеть, чем картинки на компьютере. So physical presence is more powerful than just through the internet. Физическое присутствие более могущественно, чем интернетное. It's nice to hear. Nice to hear. We hear a lot of recordings. We hear Prabhupada lectures. We listen to a lot of recordings. But the most powerful thing is when you're physically present and hearing directly. Конечно, слушание – это могущественная вещь. Мы много слушаем по интернету, лекции Прабхупады слушаем.
Но тем не менее более действенное живое присутствие. We have to understand this process of Krishna consciousness is something very special. It's a very powerful way in which we can perfect the human life. Мы должны понять, что сознание Кришны — это очень особенная вещь, это могущественный способ совершенствования человеческой жизни. We just have to follow carefully. We have to follow very carefully. We have to remember all the teachings, the instructions of Srila Prabhupada. Но нужно очень тщательно следовать процессу, нужно знать, помнить учения и наставления Шрилы Прабхупады. We want all of you to cultivate your relationship with Srila Prabhupada. Мы бы хотели, чтобы вы все культивировали свои отношения со Шрилой Прабхупадой, личные. You've made very nice decoration there for Prabhupada's Vyasa-san. Looks very good. Вот хорошее здесь украшение Vyasasana Шрилы Прабхупады. Very pleased to see that you are giving so much attention and importance to Srila Prabhupada. Это очень приятно осознавать, что вы придаете Прабхупаде большую важность. Srila Prabhupada is the instructing spiritual teacher for all of the devotees in the Krishna consciousness movement. Шрила Прабхупада — это наставляющий духовный учитель для всех преданных движения сознания Кришны. Right, there's Shiksha Guru and Diksha Guru. But Srila Prabhupada is the preeminent Shiksha Guru for all the members of ISKCON. Есть Дикша Гуру, есть Шикша Гуру, и Шрила Прабхупада — это главный Шикша Гуру для всех преданных в ISKCON. You have to get Diksha, you do have to take initiation, you do have to accept a spiritual teacher, but the whole purpose of accepting Diksha is to help you have a stronger relationship with Srila Prabhupada. Хотя каждый из нас должен иметь инициирующего духовного учителя, получить дикшу, но смысл в том, чтобы ваши отношения со Шрилой Прабхупадой через это укрепились. And by having a connection to Srila Prabhupada, then you're also connected to all the previous acharyas. А имея связь со Шрилой Прабхупадой, вы также связываетесь естественным образом со всеми предыдущими ачарьями. And there are a number of great acharyas in our line of disciplic succession. People like Vishwanath Chakravarti Thakur, Baladeva Vidyabhusan, Bhaktivinoda Thakur. Вот есть такие перечисленные великие ачарьи в нашей цепи ученической преемственности в Парампаре. Then we have the Goswamis like Jiva Goswami, who wrote the Sandarbhas to explain to us so many points about the Shrimad Bhagavatam. Джива Госвами, который написал для нас Бхакти Сандарбхи, где объяснил много моментов, касающихся Шримад Бхагаватам. So there's a number of great devotees in the line of disciplic succession, and we get connected to all of them by Srila Prabhupada's mercy. То есть, по милости Шрилы Прабхупады, мы связываемся со всеми этими многочисленными великими преданными в цепи ученической преемственности. So we have to understand this process of Krishna consciousness is very scientific. We have to follow it very carefully. Так вы должны понять, что процесс сознания Кришны очень научен, и мы должны ему следовать очень внимательно, тщательно. Just like if you do chemistry or physics, you go in the laboratory and you do some experiment. You have to do these things carefully. If you make a little mistake, you do something wrong, then you get a different result. Например, в лаборатории химической или физической, если вы не очень тщательно, внимательно будете исследовать всем условиям экспериментов, то вы какие-нибудь ошибки обязательно совершите. Не получите результата должного. The ultimate result is we want to develop love of God. Chaitanya Mahaprabhu said, Prem Punarto Mahan. The goal of life is to develop love for God. А в нашем случае конечной целью нашего духовного эксперимента является любовь к Богу. Читание Махапрабху говорил в этом. Према Пумарта Махан.
Now, how much we have developed love for God can be understood by how much we have given up our love for the material world. И степень нашей любви к Богу можно понять, в частности, по тому, насколько мы оставили свою любовь к материальному миру. Sometimes people say, well, I love Krishna, but I also love my cup of tea. Иногда люди говорят, ну, я люблю Кришну, но также я и свою чашечку чая тоже люблю. And one man was saying, he said, you know, whenever I take a cup of tea, I always put tulsi leaves in my tea. А один даже сказал, вы знаете, я когда чай пью, я всегда еще туда кладу листики туласи. So he loves Krishna. He said, I love Krishna, but he also loves his tea. О, я люблю Кришну, но также я люблю и чай. So people get very attached to these kind of things, tea, what to speak of other things like cigarettes and drugs. То есть люди любят и чай, и что говорить о других вещах, таких как сигареты, наркотики. It's difficult for people to give up their attachments to the material world. Трудно человеку оставить свои привязанности в материальном мире. I was just in Hong Kong, and one of the devotees there was saying to me, he said, you know, we Chinese people, we're very attached to our family. How can I give up that attachment to the family? Вот я только что был в Гонконге, и там один человек мне сказал, мы вообще, китайцы, очень привязаны к своим семьям. Как я могу оставить любовь к своей семье? No, I'm sure Russian people also love their family very much. You have a family, you have children, you know, definitely you spend a lot of time and energy to bring them up and care for them and nurse them. Думаю, и русские люди тоже очень любят свои семьи, своих детей, их воспитание, заботу о них. And of course, maybe you have elderly parents whom you also love and care for, and you spend a lot of time to go and look after them and keep them happy. Также еще у людей могут быть взрослые родители, они за ними ухаживают, заботятся. So we have to understand that Krishna consciousness does not require that we have to give up that relationship. Но сознание Кришны не означает, что мы должны оставить все эти отношения. But we do have to see these things in a spiritual manner, not just only in terms of the flesh. Но мы должны теперь учиться смотреть на эти все связи духовным образом, не просто воспринимать своих родственников как комок плоти. You have family, you want to try to give them some Krishna consciousness. У нас есть семьи, и мы хотим этим семьям дать сознание Кришны. It's difficult. They don't always want it. Это трудно порой, поскольку они, мягко скажем, не всегда этого хотят. Just like taking medicine, child doesn't want to take bitter medicine. How to get the child to take the medicine? Например, не так легко, не так просто дать ребенку горькое лекарство. You have to put some sugar coating on the medicine. Нужно его с какой-то сладкой оболочкой покрыть. The same way, you want to get people a little bit, give them a little bit Krishna consciousness, you have to think up some ways to inject it to them in a manner which they will accept. Что-то такое подобное происходит с сознанием Кришны. Нужно как-то изловчиться и подать сознание Кришны приемлемым для них образом. It's not easy trying to give people Krishna consciousness. For anyone, just like you go out and distribute books, it's not easy to get people to take a book. То есть не так просто людям дать сознание Кришны. Например, когда мы распространяем книги на улице, это не так просто, чтобы человек взял книгу. Nowadays, people will say, "Oh no, I get everything on the internet. I don't read hard books anymore. It's all in my phone." Сейчас вообще у них такая отмазка. У меня все книги в моем айфоне, и мне не нужно уже читать книги в твердой обложке. People
They don't keep libraries so much now. They have their internet. They have everything on the hard drive. Мы видим, что сейчас люди не особо уже, как раньше, библиотеки вот собирают. У них все вот в интернете или на жестком диске. But still, somehow or other, we find ways to get people to take books. Но так или иначе нам нужно учиться, как вручать им, тем не менее, книги. The devotees in the USA, they're distributing whole sets of books. They're not just distributing one book, but they'll distribute a set. No. Yeah. Вот сейчас, например, в Соединенных Штатах преданные не просто книги распространяют единичные, а прямо наборами Шримад Бхагаватам распространяют люди. And people say, well, I don't have any money. It's okay, you have your phone, right? You can just send it digitally. И люди, если говорят, а у меня денег нет, они говорят, хорошо, у вас же есть возможность перевести, по перевод сделать. Right? You spend money on the phone, you spend much more, you don't even think about it. You will spend much more than what you thought. If you had cash, you're more careful with it. But when you have money on the phone, on the internet, just in your mobile account, you spend it very freely. Потому что обычно такая психология, что если у вас наличка, то вы с ней расстаетесь гораздо сложнее, труднее, чем с такими виртуальными цифровыми деньгами, вот, которые через телефон можно перевести. So they invent these things just to increase spending, to get people to spend more. Это специально было внедрено умными людьми, чтобы люди больше начали тратить. So there's one of the devotees in America. There was a group of devotees. They were all from India, and they went to America to do Sankirtan. And one of the devotees was able to distribute more than 1,000 big books in a day. И вот группа преданных с Индии приехала в Америку распространять книги, и один из них распространил 1000 больших книг в день. He was selling sets. Он наборами продавал. You get some people to get a whole set of Bhagavatam and a set of Chaitanya Charitamrita. Он вручал людям набор Шримад Бхагаватам и весь комплект Chaitanya Charitamriты. And in this way, selling a lot of books to people. И так он очень много книг распространял людям. We cannot imagine how it could distribute over 1,000 books in one day. Вдумайтесь, 1000 книг больших распространить за день. But somehow Krishna provides the means. Krishna arranges that people can do these things. Но так или иначе Кришна так устраивает, что у преданных получается это делать. Prabhupada told us impossible is a word in the Fool's Dictionary. Прабхупада нам говорил, что слово «невозможно» — это слово из словаря дураков. And Prabhupada told us, he said, now you're struggling to distribute the books. In the future, people will be lining up to purchase the books. И Прабхупада также предсказал, что сейчас вы с трудом распространяете книги, а в будущем люди будут в очереди становиться, чтобы брать книги у нас. And we see it happening from time to time, that sometimes people very anxious to get our book. И иногда мы это можем наблюдать уже. Иногда люди очень с большой охотой берут книги. When they had the lockdown, people were, in their homes. They couldn't go anywhere. They were desperate for books to read. И когда вот был этот локдаун, люди сидели по домам, и они прямо очень сильно, с большим желанием хотели эти книги. And the devotees were distributing more sets of Bhagavatam than ever. И в это время преданные распространили полный комплект Бхагаватам в гораздо большем количестве, чем раньше. So I was telling to Nanda Kumar Prabhu that I think it's the 29th of this month is the Bhadra Purnima. Вот мы уже обсуждали, что 29 числа вот этого месяца, сентября,
будет Бадра Пурнима. And it is said if you distribute a set of Bhagavatams or somebody purchases a set of Bhagavatams on that day, they will get love of God. И в шастрах сказано, что тот, кто в этот день купит комплект Бхагаватам, он обретет любовь к Богу. So devotees around the world are all thinking about how they're going to distribute sets of Bhagavatams on that day. И по всему миру преданные ломают голову над тем, как продать комплект Бхагаватам в этот день, или больше. Do you want to get love of God? Also, this is with whom, who is selling also. I'm asking, do they want to get love of God? А вы хотите любовь к Богу обрести? Thinking about it. Подумайте об этом. Над этой возможностью. So, that's one way to try to get people to get sets of Bhagavatams. Итак, постарайтесь сделать так, чтобы люди получили набор, комплект Бхагаватам в этот день. So Krishna consciousness is expanding around the world. Итак, сознание Кришны расширяется по всему миру. More devotees, happier devotees. И лозунг этого движения, его расширения, больше преданных, больше счастливых преданных. So nice to see here in Habarask also more devotees and happier devotees. И здесь в Хабаровске здорово наблюдать больше преданных и больше счастливых преданных. And we're happy in Krishna consciousness because we know we're going back to Godhead. В сознании Кришны мы все счастливы, потому что мы знаем, что мы вернемся домой к Богу. We're on the right path. After a lot of searching, after a lot of troubles and going here and there, finally we've come to the real path. Мы встали на верный путь после множества поисков, множества трудностей. Мы получили верный путь. I was in Taiwan and I was at one of our house programs there in Taiwan, and one lady came there. She was telling me about her situation. Был недавно на Тайване, и там была домашняя программа, и одна женщина рассказала мне свою историю. She told me she's a doctor and her husband is also a doctor. Она доктор, и ее муж тоже врач. So, doctors, they have to work very hard, they work long hours. Доктора, обычно врачи, работают очень по много часов. People always calling you. You have to go sometimes in the middle of the night to see them. Люди постоянно звонят им, иногда даже среди ночи приходится идти к людям. I was in another country and this one doctor was his wife was telling me her husband is he's a special doctor. So whenever people have heart attacks, he gets called. So sometimes in the middle of the night, often in the middle of the night, sometimes even 3 or 4 times in the night, he has to go to the hospital to deal with these special patients. Другая женщина рассказала мне, что ее муж такой особенный врач по сердечным приступам. И говорит, что иногда по нескольку раз за ночь, прямо в полночи, в другое время ночное, ему приходится отправляться в больницу по вызовам людей. Young people sometimes they want to be a doctor. I think, wow, you're really making a great sacrifice. You want to be a doctor. You know how hard you have to work. Иногда молодые люди, можно ведь хотят стать врачами, но нужно понять, что это большая аскеза быть доктором. And just to save the temporary material body. Ultimately, they'll never save anybody from death, but they try to make the best of the material body. И все, чего они добиваются, в лучшем случае, это как-то
немножко сохраняют это материальное тело, но никого они не могут спасти от смерти. So this lady was telling me she's a doctor, her husband a doctor, and they have 3 children. But she told me that oldest two girls, she said, they have problems. И вот эта тайванская женщина продолжала, вот они оба с мужем врачи, у них 3 детей и 2 девчонок, у них проблемы. The oldest daughter decided she didn't want to study anymore. Эти девочки решили, мы больше учиться не хотим. She said, I'm not going to go do this anymore. This is terrible. Go to school every day. They give you so many work and exams. I'm not going to do this anymore. I'm not going to school anymore. Вот они сказали, что в школу не хотим ходить больше. Там столько домашних заданий, экзаменов, проблемы. Of course, the mother's a doctor, father's also a doctor, so they had, maybe high expectations that their daughters will also be, good students. But the oldest daughter decided, no, I'm not going anymore, finished. Это говорила их старшая дочь, и это было тяжело для родителей, оба они врачи, образованные люди, они тоже ожидали, что их дети тоже будут такими. And then the second daughter said, well, if she's not going to school, I'm also not going. И вторая, средняя дочь тоже, по примеру, старшей тоже сказала, если моя старшая не будет сестра ходить в школу, я тоже не пойду. So they both stayed home. И вот они обе сидят дома. Play with a mobile phone. Свой мобильник. Take some pills for depression. Принимают таблетки от депрессии. And blame the mother. It's all your fault. И обвиняют при этом свою маму. Это все твоя вина. To be a parent is really difficult. То есть не просто быть родителем. So, even though it appears like, the lady, she's materially successful and a doctor, successful doctor, and married to a man who's also a doctor, but still children, still so many problems. Вот такая ситуация, то есть образованная женщина, доктор, уважаемое положение в обществе, и муж тоже врач, и тем не менее такие проблемы с детьми. But somehow she came to Krishna consciousness. And she came to Krishna consciousness, and the first night we had kirtan, she just broke down and she began crying. She just said, this is just, I don't know what's wrong with me. She said, I don't know, this is just something amazing. Но так или иначе ей повезло соприкоснуться с сознанием Кришны. И вот в тот вечер мы пели киртан, и с ней что-то случилось, и она стала плакать и сказала, я не знаю, что это такое. So she became very attached to chanting Hare Krishna mantra, to reading her books. И она очень привязалась к воспеванию Харе Кришна мантры и чтению книг Прабхупады. Even though she had everything material, she had so much suffering. То есть, хотя у нее материальное все есть, она очень страдает. But coming to Krishna consciousness, she could feel the awakening of the soul. Но придя к сознанию Кришны, она почувствовала, как душа ее пробуждается, просыпается. Just like Prabhupada gives the example about the bird in the cage, that the lady had the bird in the cage, and the cage was so nice, and the lady was keeping the cage very clean, but she never put any food there, so the bird died. В этом отношении Прабхупада давал пример женщины, у которой жила в клетке птичка, и эта женщина полировала клетку, за ней ухаживала, а птичке никогда не давала покушать, и она в конце концов умерла. So this is very common in the material world. People give all the time and attention to the body, and they do nothing for the soul. Это вот распространенная ситуация в материальном мире. Люди
внимание уделяют телу, уму, но ничего не делают для души. They don't take time to chant the Hare Krishna mantra. They don't take time to read the scriptures. Не уделяют никакого времени воспеванию Харе Кришна мантры и чтению Писаний. Srila Prabhupada would quote a Christian philosopher. He said, "What does a man profit if he gain the whole world but lose his eternal soul?" Прабхупада также часто цитировал христианскую поговорку, пословицу, что какой толк человеку, если он обретет весь мир, но потеряет себя как вечную душу. So we're seeing that actually the only people who are happy in the world is the devotee. Так мы видим, что фактически единственные счастливые люди в этом мире — это преданные. Well, Prabhupada would say two people are happy. One is the fool, and the other is the self-realized soul. Хотя Прабхупада говорит, есть еще одна категория счастливцев — это глупцы, помимо преданных. Some foolish people think, I'm happy with my drugs, with my cigarettes, with my sinful activities, I'm happy. Actually, it's all suffering. Некоторые люди так и говорят, я счастлив, вот у меня есть мои сигареты, мои наркотики, еще что-то такое. Но это все источники страданий в действительности. Happiness in the mode of ignorance is suffering from the beginning to end. Это счастье в гуне невежества, когда вы страдаете от начала до конца. But people are so ignorant, they're thinking this is happiness. I'm enjoying my drugs. I'm enjoying my sinful activities. Но в невежестве человеку кажется, что он наслаждается своими наркотиками, своей греховной деятельностью. The ass is kicked in the face by the female ass, and the ass is thinking, how nice. Например, осел, его легает, его ослиха копытом в лицо, а осел думает, как замечательно. The female ass loves me so much. Моя ослиха так меня любит. She kicks me in the face. Она прямо в лицо мне копытом бьет. And that's the way people, they're thinking, this is happiness. The material world is all suffering. Вот так люди думают на страдания материального мира, как на источники счастья. But the real happiness is within us. We have to search out that happiness within the soul. We have to look within. Но истинное счастье находится внутри в нас. Оно исходит из души. Мы должны обнаружить его, найти его. So this is the process of Krishna consciousness, to train ourselves to contemplate the divine happiness rather than just what appears to be happiness through the senses. Вот в этом заключается процесс сознания Кришны. Мы должны обнаружить божественное, духовное счастье внутри себя вместо временного, вот, поверхностного материального счастья, которое исходит от наших чувств. In the Bhagavad Gita, 5th chapter, Lord Krishna says, Yehi samsparshaja bhoga dukkha yonaya evate adi antavanta konteya nateshu ramate buddha. An intelligent person does not take part in the sources of misery, which is due to the contact of the material senses. В 5 главе Бхагавад-гиты Кришна произносит вот этот стих, где он говорит, что разумный человек не отличается материальным счастьем, которое проистекает от взаимодействия с материальными объектами. Such pleasures have a beginning and an end. Такое счастье имеет начало и, следовательно, конец. The material pleasures are very flickering and temporary. То есть материальное счастье такое мерцающее и временное. How long can you enjoy these temporary pleasures? Сколько можно наслаждаться временными удовольствиями? We want eternal, lasting pleasure. А мы же хотим вечного, не заканчивающегося, не прекращающегося удовольствия. And we can get that through the soul. И это доступно для души. So we have to cultivate this spiritual consciousness through chanting
and hearing. И нужно вот взращивать в себе вот это духовное сознание через процессы слушания и повторения. Chanting and hearing are the roots of the creeper of devotion. Слушание и повторение, воспевание — это корни этого растения преданности. Srila Prabhupada, when he was a young boy, his family were thinking that they should send him to England and let him become a lawyer. Когда Прабхупада был еще мальчиком, подростком, его семья планировала отправить его в будущем в Англию, чтобы он выучился на юриста. But Prabhupada's father said, no, I don't want my son to become a worldly person. Но его отец сказал: нет, я не хочу, чтобы мой сын стал мирским человеком. Instead, Prabhupada's father had Abai, his son, had him trained to play Madanga and to worship deities. He gave his son deities of Radha and Krishna. И в свою очередь он для Прабхупады, тогда Абхая, нанял, оплачивал уроки ему игры на мриданге. Человек специально обучал его, и также отец Прабхупады купил ему, подарил Радху и Кришну, божества. And Srila Prabhupada therefore, from his childhood, he had developed that attachment for devotional service. И Прабхупада говорил, что вот прямо с детства у меня развилась эта привязанность к преданному служению. Even though later on he went to college and he got separated from these things, and he forgot to. It seemed like he was quite far away from devotional service. Хотя позже могло показаться, что он как бы отошел от преданного служения, когда начал учебу в колледже, он даже божества вот положил спать. But the nature of devotional service is that whatever you do, the benefit is never lost. Но благословение сознания Кришны таково, что все, что вы сделали на этом пути, никогда от вас не уйдет, с вами всегда. And you go on from that point again. When you take up again the path of devotional service, you go on from the point where you stopped. И как только вы снова беретесь за практику сознания Кришны, вы продолжаете с того места и момента, с того уровня, на котором остановились когда-то. And so Srila Prabhupada, he had a very nice childhood. He could be raised as a devotee, and then later on he could take up that path more fully. Итак, Прабхупада был преданным с самого детства, он был воспитан как преданный, и вот в должное время он продолжил. So we see here on Habarask, people are coming from time to time, different people come forward and they do service. They get the benefit, they get great benefit doing service for Krishna. Вот подобным же образом даже здесь, в Хабаровске, скажем, люди приходят, время от времени оказывают какое-то служение. Таким образом они получают огромное благо, все это остается с ними. They may stop, they may go away back into the material world, but whatever service you've done for Krishna, that's eternal benefit. Они могут остановиться, затормозиться в своем служении, даже уйти как бы внешне, но все, что они сделали, останется с ними и будет как бы вечно с ними. Srila Prabhupada wanted to give benefit to people, and the greatest benefit he could give them was let them do some service for Krishna. Таким образом, вот Прабхупада все так устроил, он очень желал людям блага, настоящего, вечного, духовного. И у людей вот в его движении есть возможность совершать какое-то служение. So our center here in Habarask is also like that. It's an opportunity for people
to do service for Krishna and perfect their life. И центр Хабаровский не является исключением. Это тоже возможность для людей какое-то служение Кришне оказывать и так совершенствовать свою жизнь. The perfection may not come about immediately, but just the fact that they've begun the process, it's very beneficial. Совершенство, конечно же, не приходит быстро, сразу, но тем не менее человек может начать этот путь. The seed is planted, that seed is planted, and the seed may be dormant, but in the future it can grow more. Это как посадить семечко, оно вот уже есть в почве, и со временем оно вырастет рано или поздно. Just like out here, our garden, we have the marigolds growing there, but every year they grow. Every year they grow. You don't have to plant them again, they just grow again, because the seeds are there from the past. Например, вот кто садиком занимается, он знает, что те семена, которые там вырастают каждый год, их не надо садить снова и снова. Они там есть уже, они снова прорастают каждый год. You're so lucky. You can grow nice flowers to offer to Krishna. But when you live in Hong Kong or Japan, you don't get any land to grow flowers. Вот в этом отношении вы здесь очень удачливы, вы можете выращивать цветы для Кришны, что-то еще. Например, в Гонконге, в Японии, там нет такой возможности, земли невозможно приобрести очень. Every flower is so expensive that wow, when we offer flowers, we just offer petals. Каждый цветочек стоит больших денег, и когда мы предлагаем там цветочки, мы предлагаем буквально лепесточек. You have one petal for each person to offer. Каждому сдается по одному лепесточку, чтобы он предложил. But here you can grow flowers. You can offer nice flowers to Krishna. А здесь вы можете выращивать цветы и предлагать цветы Кришне. Any question? Есть ли вопросы у вас? Yes, Prabhu. How are you, Prabhu? Nice to see you again. Nice to see you, Maharaj. Every time you visit us, it's your happiness. You're a real disciple of Srila Prabhupada. You're very kind to encourage me. Вы очень добры ко мне, вы меня вдохновляете. Лалит Махапрабху сказал, здорово вас видеть, вы всегда такой образец счастья в сознании Кришны, истинный ученик Шрила Прабхупады. Махарадж, наступающая Пурнима будет днем принятия Шрилы Прабхупады из саньяси. Расскажите, пожалуйста, причины, по которым Шрила Прабхупада принял саньясу. So this coming up Bhadra Purnima in this year, it's the same day that Prabhupada took sannyas. So, in this year, as he said. And his question is, can you elaborate a little bit about reasons why Prabhupada took sannyas? Why did Prabhupada take sannyas? Почему Прабхупад, какие причины для принятия им саньясы? Well, Prabhupada found that his family life was difficult. There became problems at home because his business failed and he didn't have money to support the family. So the family were not very nice to him anymore. And then his books also disappeared. And he was using his books, which were commentaries on the scriptures, to write. But all his books disappeared. У Прабхупады была следующая ситуация, его семейная жизнь становилась невыносимой, бизнес разрушался на глазах, и не было денег, чтобы поддерживать свою семью из-за этого. И кроме того, его книги, комментарии к Писаниям, по которым он изучал или что-то писал уже, они тоже вдруг исчезли куда-то. So Prabhupada decided difficult to live at home, better that he go to Vrindavan, and he was living as a vanaprastha in Vrindavan. И Прабхупада решил, что вместо того, чтобы
с такими трудностями жить в семье, лучше отправиться как ванапрастха, вот такой уже отходящий от дел человек, во Вриндаван и жить там. But sometimes while he was living as a vanaprastha, sometimes he would get dreams, and in his dream his spiritual master would come to him and tell him that you should take sannyas, you should fully renounce, you should accept the renounced order of life, and you should go to the West. И уже будучи ванапрастхой, Прабхупада снова и снова переживал один и тот же сон. Его духовный учитель приходил к нему во сне и призывал его принять саньясу, полностью отречься от мира ради проповеди на Западе в частности. So it was only with the greatest reluctance that Srila Prabhupada accepted sannyas. То есть Прабхупада как бы с большим сопротивлением внутренним таким принял саньясу. In fact, it was only with great reluctance that Prabhupada left the home and became vanaprastha. И также вот очень сложно была ситуация в доме, и поэтому он тоже из этого принял ванапрастху, вот отдел. When the situation becomes very difficult, sometimes you have to make these adjustments. То есть, когда ситуация становится очень сложной, применяются иногда такие изменения в жизни. Lord Chaitanya quoted the verse from the Shrimad Bhagavatam, which says, Stane stita shruti gatantan vanmanopir, that stay in whatever position you're in. In the Shrimad Bhagavatam, there's a verse by Lord Brahma, he's saying that you just stay in whatever position you're in and hear about Krishna. Господь Чайтанья цитировал стих из Шримад Бхагаватам, который произнес Господь Брахма, где говорится, что неважно в каком ты положении находишься, оставайся в нем, но слушай о Кришне из истинного источника. So Prabhupada was not eager to change his position. He wanted to stay at home, but it became very difficult for him to be Krishna conscious at home. Прабхупада так и делал. Он оставался в своем положении и развивал сознание Кришны, но почему-то становилось очень сложно для него жить дальше дома. Then he was vanaprastha and he was living in Vrindavan and staying in different temples and ashrams, but he was not getting any real service or any real encouragement from anyone. И Прабхупада уже во Вриндаване, будучи ванапрастхой, жил там в разных ашрамах, храмах, но он никак не мог получить никакой поддержки ни от кого, вот, помощи. And at the same time his spiritual master was coming in the dream and ordering him that you should take sannyas. И духовный учитель вот стал приходить к нему во снах и говорит, ты должен принять саньясу. So then he consulted with one of his god brothers named Keshava Maharaj, Keshava Pragna Maharaj, and he talked to him. He said, do you think I can take sannyas? Do you think I'm qualified to take sannyas? And he encouraged him, yes. И Прабхупада посоветовался с одним из своих духовных братьев, Кешавой Махараджем, должен ли я принять саньясу, квалифицирован ли я, и духовный Кешава Махарадж подтвердил это. Да? So, with the encouragement of this god brother, Prabhupada accepted the renounced order of life. И вот с благословения, с подтверждения своего духовного брата Прабхупада принял этот отреченный уклад жизни. The other great devotees had also taken sannyas. It's a part of the Vedic system, the varnashram. И другие преданные вот, в истории принимали саньясу. Это часть ведической системы, часть варнашрамы. Not something which you do prematurely, but something which you prepared for through the course of your life,
At the end of life, you want to renounce fully. Этого нельзя делать преждевременно, но готовясь к этому всю жизнь, какое-то время человек может в конце концов отречься от мира. So sannyas is actually a facility for preaching. В действительности саньяс дает хорошую возможность для проповеди. In 1976, Srila Prabhupada gave sannyas to a number of young Western men, and one of his friends, one of Prabhupada's friends was there, and he remarked to him, he said to Prabhupada, he said, you know, all of these young men, they're very young to take sannyas. В 1976 году Прабхупада дал некоторому количеству западных учеников саньясу, и там присутствовал один из друзей Прабхупады, и он сказал: послушай, но все эти новоиспеченные саньяси, это все молодые люди. They were, you know, 20, some were in their 20s, some were 30s, mostly 30s. Некоторым было вот 20 чем-то, большинству там за 30. And they were taking, usually that the impression, you know, we think sannyasis are old people, you know, the end of life, it's for the end of life. Обычно саньяси, отреченный человек, нами как бы ассоциируется с таким уже, с пожилым человеком, в конце жизни это делается. Sannyasi means walking dead man. Потому что саньяси означает ходячий труп, гражданский как бы труп. Means they have no material responsibilities. У него нет никаких материальных обязанностей. Right? When you're sannyasi, you don't have any obligation anymore to your family or anything. Если вы саньяси, то у вас никаких больше обязанностей по отношению к своей семье или чему бы то ни было нет. So this man was saying to Prabhupada, these men, they're so young to take sannyas. Итак, этот человек говорил Прабхупаде, эти люди так молоды, чтобы принимать саньясу. But Prabhupada said to this man, he said, if I wait till they're all old men, they won't be able to do anything. Но Прабхупада сказал ему, если я буду ждать, пока они состарятся, они уже ни на что не будут не способны. Right? You get old men, you know, oh, they can't do anything. Обычно вот старики, они уже вот только вздыхают, ни на что не способны. They're too old to do service. Слишком стары для служения такого. They just sit and chant. Только сидят и повторяют. So Prabhupada gave sannyas not to just people to let them sit and chant, but to get them to do service. Итак, Прабхупада давал им саньясу не для того, чтобы они только воспевали, а чтобы оказали много служения. And of course, not many of them survived. И да, так и было, немногие из них как бы выдержали это испытание и остались саньяси. Prabhupada even said to them, he said, it should be understood, most of you are not really fit for this, you're not really qualified for it. Прабхупада так и говорил некоторым из них, что нужно понять, что вы большинство из вас не годитесь для этого. But when there is war, you have to do these things. Но когда идет война, иногда такие вещи делают. So Prabhupada said, I have declared war on Maya. Прабхупада говорил, что я объявил войну Майе. So he was taking young men and making them into sannyasis and sending them for preaching. И Прабхупада брал молодых людей, давал им саньясу и посылал на проповедь. Now Prabhupada also took sannyas. He took sannyas when he was 60, he was not young. Прабхупада сам принял саньясу, когда ему было уже за 60, он не был молодым. And he also took sannyas for preaching. И он также принял саньясу для проповеди. And he went off to America to Он preach. отправился в Америку проповедовать. If he had not been a sannyasi, it would have been difficult for him to accomplish what he did. Если бы он не был саньяси, было бы сложнее для него добиться успеха в том, что он сделал. Because as a sannyasi, he has that position to preach, to go forward, to speak out, and to present
the teachings. Потому что у саньяси это как бы законное право проповедовать, обращаться к людям, как бы представлять учение какое-то. Sannyasi is his title is Swami or Goswami. It means that they're the master of their senses, so they're authorized, they're qualified to instruct, to give teachings to others. Саньяси называют свами или госвами, означает, что они являются хозяевами своих чувств, и являясь таковыми, они имеют моральное право обращаться с каким-то учением к другим. Им есть как бы чему научить людей. Of course, everyone who knows the science of Krishna, they can teach, they can preach. Конечно же, в этом смысле любой, кто знает науку о Кришне, тоже может обучать и проповедовать. But the sannyasi is like the head of the social body. Но саньяси это как голова социального организма. So Prabhupada followed the mood, like Ramanujacharya took sannyas, Sri Chaitanya Mahaprabhu took sannyas, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada took sannyas. Вот Прабхупада следовал этому духу. Рамануджачарья принял саньясу, его духовный учитель Бхактисиданта Сарасвати принял саньясу, Господь Чайтанья в молодом возрасте принял саньясу. It's a facility for preaching. Это хорошая возможность для проповеди. That's why Prabhupada took sannyas. Вот почему Прабхупада принял саньясу. Hare Krishna. Yes, Mariji. Hare Krishna. Я слышала в лекции о том, что ученик перед посвящением должен проверить учителя, и там прям говорилось то, что это важно, и что именно подчеркивалось, что это обязанность ученика. Вот. Один из критериев было, сможет ли духовный учитель вернуть тебя к Кришне. И вот вопрос, как мы можем по этому критерию проверить гуру, и вообще, может быть, вы можете сказать, как вот в нашей ситуации мы можем эту обязанность выполнить. I heard that according to Vedas, man should exempt his supposed future spiritual master at least 1 year. He should study him of them, and in particular, can this man bring me back to home, back to Godhead? So in our case, how we should conduct this business? How we can examine our spiritual masters, qualified or not? Well, you have to understand in ISKCON it's a little different. В Исконе нужно понять немножко другая ситуация. That when you take initiation, you're not just taking initiation from just one person, but you're accepting initiation into the ISKCON society. В Искон мы принимаем посвящение не просто у какого-то конкретного человека, мы фактически получаем посвящение в Искон, во все общество. So it's not just one person who's your spiritual master who's going to take you back to Godhead. То есть не только какой-то конкретный один человек будет вашим духовным учителем и вернет вас к Богу. But you're a member of ISKCON, and in ISKCON there are many devotees, and with the association of these devotees and with the shelter of Srila Prabhupada, you can go back to Godhead. В Искон много преданных, и общаясь с ними, и приняв у них прибежище, также и у прибежища у Шрилы Прабхупады, вы можете вернуться к Богу. It's not just, I'm initiated by this person, he's my guru, he's going to take me back to Godhead. It's not like that. Не так мы должны думать, что, вот это я инициирован у такого-то человека, он мой гуру, и он меня вернет к Богу. We have many Shiksha gurus. У нас много шикша-гуру, наставляющих. And the most important
guru is Srila Prabhupada for all the devotees. И самый главный из них для всех преданных это Шрила Прабхупада. And Srila Prabhupada is going to take you back to Godhead. А вот Шрила Прабхупада точно может вас забрать к Богу. But you have to follow his teachings. Но нужно следовать его учению. You have to be faithful and read his books and stay in the ISKCON society. Нужно быть верным ему, читать его книги и оставаться в обществе преданных. And then you can go back to Godhead. Тогда вы можете вернуться домой к Богу. Sometimes in ISKCON, we get a bit fanatical and we get very much attached to the Diksha Guru. Иногда в ИСККОН мы становимся немножко фанатичными и слишком подчеркиваем роль своего Дикша-гуру. But Shiksha is more important than the Diksha. Но Шикша, наставления более важны, чем Дикша, сам ритуал посвящения. Diksha is just a ritual. Дикша это ритуал просто. Srila Prabhupada was giving some people initiation, and he said, I'm just doing the ritual. He said, I'm giving the initiation. This is the ritual. He said, now it's up to you to follow the process. Прабхупада так и говорил, когда он давал посвящение, когда он говорил, я просто сейчас совершаю определенный обряд, ритуал. Теперь от вас зависит, будете ли вы процессу следовать. You want to go back to Godhead? You follow strictly the process. You'll go back to Godhead. Хотите вернуться к Богу, тогда строго следуйте процессу, тогда вернетесь. It's not the guru just going to take you back to Godhead. Не то, что гуру вас как-то заберет к Богу. We have to understand this point very carefully. We're different from these other yoga societies. They may be promoting their guru, this guru, that guru. We're promoting ISKCON, the society, the association of devotees. То есть нужно очень хорошо разобраться в этой разнице. Мы отличаемся от всевозможных йогов или даже их обществ, где подчеркивается вот тот гуру, этот гуру. Мы же подчеркиваем роль ИСККОН как общество, в котором мы можем строго следовать процессу и за счет этого вернуться к Богу. Now you may be initiated by the great Paramahamsa Guru, but if you don't follow the process, you're not going to go back to Godhead. Даже если вы инициированы великим гуру Парамахамсой, этого одного недостаточно вернуться к Богу, если вы не будете строго следовать процессу. But if you're a member of ISKCON and you chant Hare Krishna every day, minimum 16 rounds, and you strictly follow 4 regulative principles and read Prabhupada's book, then at the end of life you will go back to Godhead. Guaranteed. Но гарантированно в ИСККОН то, что вы вернетесь к Богу, если будете строго следовать 4 регулирующим принципам и воспеванию минимум 16 кругов Харе Кришна. Prabhupada has given us everything. It's up to us to follow the process. Прабхупада нам дал все. Теперь от нас зависит, будем ли мы следовать этому процессу. It's not just some big guru who's going to take you back to Godhead. Не то, что какой-то большой гуру заберет вас просто к Богу. And you don't chant, you don't follow the principle. But I have my guru, he's going to save me. А вы при этом не воспеваете, не следуете принципам и думаете, ну у меня же зато гуру есть такой великий, он меня заберет. It's not like that. That's not how it works. Это не так не работает. So sometimes in ISKCON, the devotees get a bit carried away. I want the great guru. My guru is a great guru. He's going to take me back. And you're not Krishna conscious yourself. There's no way you go back to God. Иногда вот преданные ИСККОН попадают в такую ловушку и думают, вот мне нужен того великого гуру, который меня заберет. Но если вы сами не очень-то в сознании Кришны находитесь, то ничего не произойдет. So we've got to get connected to the
the parampara. Initiation is important. Yeah, you do need initiation, but that's only the ritual. Да, связь с парампарой, то есть инициация, посвящение важны, но That's only the ritual. Это просто ритуал, но это ритуал просто, нужно понять, посвящение. But you have to follow the process. Initiation is the beginning. You have to go on from that. Follow the process. То есть сам термин инициация означает просто начало. Теперь вы должны научиться строго следовать процессу. Yes, Prabhu. Вы сказали 29 сентября и комплект Шримад Бхагаватам получит человек, или подали человек, или получит, да, уточни, пожалуйста, этот момент. А то я слышал раньше, и что-то вот не очень до меня доходит, что там, Ну что имеется в виду, что... или продать, Кто получит эту милость? Кто получит эту милость, или кто отдаст. Милость. Не милость и дело, вот вообще момент вот это, как бы, что это такое, что это? So, regarding this Bhadra Purnima, who will get this benefit, return back? Only those who take this set of Bhagavatam, or one who gives this Bhagavatam, or both of them? Yeah. Both. Оба получат благо. It's up to you how much you want to benefit. If somebody gives you a set of Bhagavatams, you have to use it, you have to read it. Но от обоих зависит, воспользуются они этим благом. Допустим, кто-то вам подарил даже Бхагаватам набор, но если вы его не будете читать. So you have to understand these things are statements in the scriptures to encourage people to do devotional service. Нужно правильно понимать эти наставления Писаний, вот такие. Они даются для того, чтобы поощрить людей заниматься преданным служением. Just like sometimes the shops, they will have a sale and they'll say special discounts on all goods, you know, and it's a sale. The idea is they want to get more customers. Вот так же, как магазины периодически объявляют распродажу, говорят, вот такие скидки у нас. Но какая идея за этим стоит? Просто получить больше посетителей, покупателей. So the same way, Srila Vyasadeva is looking for more customers to read Shrimad Bhagavatam. То же самое Вьясадев просто хочет вот такими утверждениями получить больше читателей Шримад Бхагаватам. Насколько важен процесс посвящения? Можно, если просто внимательно повторять Харе Кришна, читать книги Прабхупады, всему следовать и достигнуть совершенства без посвящения? So is it possible without diksha process, without initiation, through strictly following, strictly chanting Hare Krishna, reading Prabhupada's books, but don't take initiation? Is it possible to get perfection? Well, taking initiation is part of the process of devotional service. So you didn't take initiation, it means you didn't really surrender, you didn't really submit to a devotee. Ну, здесь вот мы видим противоречие. То есть, если мы говорим о том, что кто-то строго следует процессу, но при этом не получает посвящения, это значит, он не принимает часть этого строгого следования, потому что получение посвящения у истинного духовного учителя это одна из составляющих преданного служения, которому он, по идее, строго следует. So if you don't have any devotion for Krishna's devotees, then you're not going to go back to Godhead. Поэтому получается, если у вас нет преданности к преданным Кришне, вы никогда не вернетесь к Богу Кришне. But if you followed the four principles and you've chanted every day and read the books, then next life you may take birth in a way where you could get a spiritual master. Но если вы, вот как вы описали, строго следуете 4 принципам, повторяете круги, читаете книги, в следующей жизни вы можете получить возможность уже получить посвящение вследствие этого.
Yeah, you can go on. You go on from where you left off. Продолжать. Вы продолжите вот с того места, где остановились. И это тоже вот примите. But taking initiation is that's an important part. It shows that you have faith. You've submitted yourself to a teacher. Поскольку получение посвящения у преданного означает, что у вас есть вера в преданных Кришны, и у вас есть преданность преданным. And it's mentioned there by Rupa Goswami in the Nectar of Devotion. First 5 items of devotional service are all in relation to a spiritual master. И мы знаем, что Рупа Госвами описывает, что из 5 составляющих вот анг, 4 анг преданного служения, первые 5 очень важны, и они все связаны с преданным, с преданностью гуру. Any other questions? Еще вопросы? Okay, thank you very much. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai. Что, порезали, да? Ага, сейчас будет Махарадж раздавать просад, который он привез из Гонконга, и хочет вас тоже по кусочку угостить. Может, помимо еще того, что есть. НРИСИМХА МАХАРАДЖ ки Jai. Go back to Vrinda ki jai. Prabhupada ki jai. Hare Krishna.